হ্যালো বন্ধুরা, বাজার থেকে বিউলি কড়াই কিনে এনেছিলাম। এই ভিজিয়ে দিয়েছিলাম রাতে, সারা রাত ভিজেছিল। এই আজকের আমি বড়ি দেবো বলে মিক্সচারে বেটে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমার মিক্সচারেতে বিউলি কড়াইটা দেখুন কি সুন্দর মধ্যে হয়ে গিয়েছে। আমি আজকের এতে সব রকম মশলা দিয়ে বড়ি দেবো ছাদে গিয়ে। দেখুন বন্ধুরা, গরম মশলার গুঁড়ো দিচ্ছি। দেখো, লাল মরিচটা গুঁড়ো করে নেব, আধ গুঁড়ো করবো, করে কিছুটা এতে পরিমাণ মতো দেবো। কিছুখানি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ছাদে এসে গিয়ে এই বড়ি দিচ্ছি বন্ধুরা। বিউলি ডালের বড়ি বন্ধুরা, ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা।